Es gibt Momentium Leben, in denen die Welt unter den Füßen wegbricht. Nicht mit einem lauten Null, sondern still, fast zärtlich, wie der letzte Temzug ein Stirbenden Führs. Meiner kamen einem Dienstagabend im Februar, als ein Heizungsmann mit Schnauzbart mir ein Techniker schickt, die ich nie vergessen word. Ich heiß Louis Jacobs. Ich bin 51 Jahre alt. Ich besitze ein Haus mit 3 Schlafzimmern in einer Stadt, die Michigan kennt. Ich trainiere samstags ein Jugend Fußballmannschaft. Bis vor 11 Tagen glottig, ich sei einer der glücklichsten Männer, die je Gillette haben. Ich dacht, ich kannte meine Frau. Clara ich waren 18 Jahre zusammen, 15 davon verheiratet. Sie mochte Lavendelkersen True Crime Podcasts. Letzters, das erkenne ich jetzt, hat Michigan früher wohnen müssen, weit früher. Sie trank ihren Kaffee mit genau einem Stück Zucker einem Schuss Hafermilch. Ich kannte die Kurven Schlafens, die Art, wie sie beim Nachdenken ihr Unterlip bis, die Gest, mit der sie Bucher Zuschlag, wenn sie fertig war. Ich kannte dies Frau. Ich glatt zumindest. Begen mit einem Geräusch. Clara war seit 3 Tagen in Atlanta bei Studienfreundin Donna. Ich let mein Beskiedienst Jungesellenlben, Musli Zoom Abendessen, Fußball auf jedem Bildschirm, seit ich tunvierzig Stunden Dieselby Kapusenjack. Dan fing die Heizungen, seltsam Ton von sich zu geben. Nicht das normale Sufsen klicken einer alten Anlage im Winter. Etwas anderes. Tief. Rhythmisch. Metallisch. Als etwas Lebendiges im Innern der Wanda Kot. Ich rief das erste Unternehmen an, das Google mir Vorschlag. 40 Minuten später stand ein Mann namens Thomas Brieger in meiner Einfahrt. Großer Schnauzbart, ruhig Augen, ein Mann, dem Mann sofort vertraut. Get mir 20 Minuten, sagt verschwand im Keller. Ich mat mir ein Sandwich, sah ein paar Highlights dachten nix Besonders. Dan vibriert mein Telefon. Ein Nachricht von Thomas, der buchstäblich in meinem Keller stand. Herr Jacobs, hinter den alten Regalen gibt es ein Verschlossen Tür. Ich hör drinnen jemanden atmen. Ich lachte. Tatsächlich lachte ich. Tipp Zurich, Thomas, da ist kein Tür. 3 Punkt. Dan, wir Vorhangesklosser von außen. Das Atmen hort nicht auf. Das Sandwich blieb liegen. Ich war in 10 Sekunden unten. Thomas stand vor unserem alten Metal-Riegel, das Clara stets behalten wollt, obwohl ich dreimal vorgeschlagen hat, es zu spenden, die Regal waren leicht von der Wand weggeruckt. Dahinter, ein Tür. Ein schlichtig Holkernter, in demselben grau Gesterchen wie die Keller Wand. Wenn die Regal bundig dagigen standen, das taten sie immer, war sie unsichtbar. 15 Jahre lang unsichtbar. Wir schwer Vorhangesklosser. Wir. Von außen. Schlosser von außen halten kein Eindringling draußen. Sie halten das in ihr drin. Ich rief die Polizei. 3 beamt kamen in 8 Minuten. Ich stand in meinem eigenen Keller fühlt Michigan wie ein Fremder in einem fremden Albtraum. Sie schnitten die Schlosser durch. Die Tür schwang auf. Der Raum dahinter war leer. Nicht nur leer, gefegt. Sauberer Betonboden. Ein nackte Glühbirne. Indirekt ein kleiner Bluetooth-Lautsprecher, noch warm. Den ben ein billigs prepaid Handy mit Gebroschenem Bildschirm, auf einem Pappkarten balanciert. Der beamt, ein junger Mann namens Reto, der außer als hat letztwoch nach zur Schule gegangen, hab das Telefon mit behandschutten Handen auf. Jemand hat das vor kurzem aktiviert, sagt innerhalb der letzten Stund. Das Atmen war ein Aufnehm gewesen. Von Gestuert abgespielt. Jemand hat gewusst, dass Thomas Brieger in meinem Keller war. Jemand hat gewartet, bis in der Nähe der Regal war. Dan den Knopf gedrückt. Das war kein Streik. Das war Choreografie. 48 Stunden später saß Detective Roy Callahan an meinem eigenen Kocentisch mit einem gelben Notizblock fragt, ob ich je ein Lagerenheit in der Mercerstraße besucht hat. Ich hat nicht. Laut den Unterlagen hat ich. Zweimal. Barzelung. Mein Name auf dem Mietvertrag.
In Einheit 114 Fanden sei Frauenkleidung, ein prepaid Kreditkarte, verknüpft mit einem Konto auf meinen Namen, und Foto. Eine Frau, die ich nie gesehen hat. Anfang 30, dunkles Haar, lächelnd in die Kamera. Herr Jacobs, sagt Callahan und beobachtet mein Gesicht sehr genau. Dies Frau wird vor 11 Tagen als vermisst gemeldet. Name ist Angela Pohl. Kennen Sie sie? Nein. Absolut nein. Das war die Wahrheit. Aber was ich Callahan jenen Abend nicht sagt, was ich allen verbieten musst. Warful Jens, nach dem gegangen war, ging ich auf in Schlafzimmer. Zum Riegel über Claras Nacktisch, wo sie ihr Lieblingsbücher aufbewahrt. Ich sag sie eins nach dem anderen heraus. De war sie. Angela Pohl. Auf einem kleinen Quadrat Fotopapier. Versteckt im hinteren Deckblatt von Claras zerfeldertem Exemplar von Kultblutig. Ich setzt Michigan auf die Bettkant. Das Bett, das war 15 Jar gietelt hatten. Ich dachten all die Sonntagmorgen, und denen ich Clara mit ihrem Kaffee gesehen hat, ein Zucker, ein Schuss Hafermilch, Geno Diocese Buck les End, vollkommen ruhig. Wie lang hat Angela Pohl hinter diesem Deckblatt gelegen? Wie lang hat Clara schon geplant? Sie kam 2 Tage nach dem Kellervorfall Zurich aus Atlanta. Ich hatte nicht alles im Telefon gesagt, nur das etwas Seltsames passiert sei sie nach Hause muss. Durch die Trat, sus exakt so aus, wie ein besorgt Frau aussehen sollt. Sorgen wohl Augen. Fest Jummermang. Beid Hand auf meinem Gesicht. Louis, was ist passiert? Bist du okay? Got strafe Michigan. Ich glot Für etwa 45 Minuten glot ich Sie weint, als ich den Raum seit. Ektronen oder das, was wie Ektronen außer. Ich bin mir bis hut nicht sicher, ob es einen Unterschied gibt. Sie hielt meinen Arm, während ich von den Schlossern dem Lautsprecher dem Telefon erzählt. Sie sagt alles richtig. Das ist erschreckend. Word so etwas tun? Sollten wir einen Anwalt hinzuziehen? Diesen letzten Satz. Sollten wir einen Anwalt hinzuziehen? Dacht ich damals, sei wohl Michigan schützen. Ich weiß jetzt, dass es Praxis war. Als Callahan 4 Tage später zurückkam uns beiden von Einheit 114 erzählt, beobachtet ich Claras Gesicht. Die meisten Menschen hatten es nicht bemerkt. Es dauert einen halben Hirschlag. Ein winzig, unwillkürlich Star, wie ein Computerbildschirm, der einfriert, beaver sicher holt. Dann kamen die Tronen Zurich. Jemand versucht, Louis zu belassen, sagt es fest Griff über den Kuchentisch nach meiner Hand. Das ist offensichtlich ein Fall. Mein Mann war nie in dieser Lagerenheit. Callahan sei sie dann Michigan, dann wieder sie. Frau Jacobs, sagt vorsichtig. War wissen Sie, dass es offensichtlich ist? Sie sagert kein Sekund. Weil ich meinen Mann kenn. Ich spielt diesen Moment ungefähr 400 Mal in den nächsten 48 Stunden ab. Sie sagt nicht, wird so etwas niemals tun. Sie sagt nicht, das ist unmöglich. Sie sagt, sie kenn Michigan, sie hielt sich in Gewissheit, nicht in Charakter. Es war ein Walzentwort im Gewand einer verwenstem. Praxis. Ich have einen Freund namens Gerald Howell. Wir kennen uns seit dem Studium, was bedeutet, dass Michigan lang genug kennt, mir schwierig den Joan sagen zu sagen. Gerald arbeitet in der Versicherungsbetrugsermittlung. Verbringt sein Berufsleben damit, herauszufinden, wie Menschen Lügen konstruieren, die wie Wahrheit aussehen. Ich rief in am 7. Tagen. Schwieg lang. Dan, Louis, wie viel gemeinsam Content habt ihr? Drei Girakonten, Sparkonto, Hochschulskart. Verwaltet sie? Ich auf nicht den Mund. Schloss in wieder. Clara verwaltet sie. Seit dem zweiten Hijar, als ich belofigerwen hat, dass ich Budgetverwaltung musum fand. Ich hat seitdem nicht mehr darüber nachgedacht. Warum auch? Die Rechnungen wurden bezahlt. Das Sparts Watches. Alles war gut. Hol jeden Kontoauszug, sagt Gerald. Jeden einzelnen. Geh mindestens 5 Jar Zurich. Ich holt 7.
Was ich fand, Schrei Michigan Nickten. Das war das geniale daran. Kein Dramatisken abhabungen. Kein Verdaktigen Überweisungen auf Offshore Konten. Stattdessen, klein, geduldig, methodisch Bugungen. 100 Euro hier, auf ein Konto geleitet, das ich nicht kannte. Ein wiederkehrende Butchung für einen Vermenemen, den ich nie gehört hat. Ein Barabung alle 3 Monate, nie genig, ein Meldepflicht ausgelosen, immer nap darunter. Über 7 Jahr summiert sich das auf nap 60.000 Euro. 60.000. So still bewegt, dass ich ein Geräusch gehört hat. Ich saß 2 Uhr morgens an meinem Schreibtisch starrte auf die Zahlen. Ich spürt etwas, das ich nur als ein bestimmt Art von Kalt beschreiben kann. Nicht die Kalt der Angst. Die Kalt der Ausmasses. Denn das hier war keine Entscheidung, die Clara nach einem schlechten Jahr oder einer schwierigen Phase getroffen hat. Die erste unregelmäßige Transaktion war wirsen Monat nach unserer Hochzeit datiert. Sie hat zu planen begonnen, als wir nach Umzugsgartens in unserer ersten gemeinsamen Wohnung auspackten. Gerald kam am nächsten Morgen. Wir breiteten alles auf dem Esstisch aus. Kontoauszug, Lagerenheit Papier, den Polizeibricht, einen Zeitplan, den ich 3 Uhr morgens auf einem Notizblock geschrieben hat. Studiert alles lang ohne zu sprechen. Das ist seine Art, respektvoll darauf hinzuweisen, dass das, was sieht, schlimmer ist, als man denkt. Die Lagerenheit, sagt schließlich. Wo war dein Telefon in der Nacht, beaver der Mietvertrag unterschrieben word? Auf dem Nachttisch. Ich lade es immer nachts auf dem Nachttisch auf. Wo war Clara? Im Schlafzimmer. Natürlich. Wir teilten ein Schlafzimmer. Wir teilten ein Bett. 15 Jahr lang. Ich hat nie einmal daran gedacht, dass mein Aufladens Telefon auf dem Nachttisch ein Schwachstell sein konnte. Sie hat mein Telefon genommen, während ich schlief. War zur Mercerstraße gefahren, hat den Mietvertrag in meinem Namen unterschrieben. Ich kannte mein Unterschrift so, wie man ein Lied kennt, das man 10.000 Mal gehört hat. Barzelung. Einheit Eindrückt. War Zurich im Bett gewesen, beaver mein Wecker klingelt. Ich dachte den Morgen danach. Hat es anders geworkt? Müde. Verstimmt. Ich konnte Michigan nicht erinnern. Weil es ein Dienstag war. Dienstags verlass ich früh das Haus, kusse auf die Stirn, greif nach meinem Thermobecher show nicht Zurich. 18 Jahr lang nicht zurückgeschaut. Der Heizungsruf, sagt Gerald leise. Ich sah Ihnen. Du sagtest, du hattest die Heizungsfirma am Morgen der Vorfalls angerufen. Von deinem Handy oder von einem Festnetztelefon? Wir haben kein Festnetz. Seit Jahren nicht mehr. Ruf denen Ausständen an Rufverlauf für diesen Morgen ab. Ich was bereits, was ich finden word, beaver ich es fand. Der Anruf bei Brieger Heizung Kullung war 8:47 Uhr von meiner Nummer abgesetzt wordens. Ich war 7 im Büro gewesen. Ich hat einen Zeitstempel vom Parkhaus als Bues. Clara hat den Anruf von meinem Telefon aus gemacht. Sie hat einen Handwerker herbeigerufen, von dem sie wusste, dass in den Keller gehen, die Regal finden, die finden, das Atmenhoren mir einen Alarm schicken word. Sie hat die gesamt erste Scene inszeniert. Das Heizungsgeräusch, bis hut weiß ich nicht genau wie, aber Gerald vermutet ein Kleinstmechanisks Gerät am Gebläs, einfach, entfernbar. Den geheimen Raum, der über Gott weiß wie lang vorbereitet wordens war. Die Aufnahme, das Handy, das Timing der Auslosers. Sie hat in Atlanta bei Donna zu Abengegessen mit einem einzigen Tippen auf einer Fernsteuerungsapp die Gesamtmaschinerie in Gang gesetzt, während ich oben ein Sandwich as Spielhighlights schaut. Louis, sagt Gerald, sein Stimme hat den Tonfall angenommen, den Manner benutzen, wenn etwas sagen müssen, das sie lieber nicht sagen würden. Das ist kein Plan, den jemand in ein paar Monaten zusammenstellt. Die Finanzbügungen allen gehen 7 Jahr Zurich. Der Identitätsaufbau, die Name auf Konten, die du nie Jeffnet hast, den Spuren in einer Einheit, die du nie betreten hast, das brauchte Bung. Wiederholung. Sie hat dich nicht nur studiert.
pausiert. Sie ist in dir fließend geworden. Ich stand auf und ging zum Küchenfenster. Sah hinaus auf den Hinterhof. Den Rosen, den ich tausendmal gemacht hat. Den Garten, den Clara vor 2 Sommern angelegt hat und den ich jeden Abend jenem Herbst gegossen hat, weil es sagt, die Setzling brauchten Beständigkeit. Ich hatte ihren Garten gegossen, waren des mein Grab baut. Mit 51 Jahren hat ich nur noch einen Zug. Und ich hat in noch niemandem erzählt. Auch Gerald nickt. Auch meinem Bruder nickt. Denn die einzige Art, wir funktionieren Word, war, wenn Clara vollständig und überzogen glot, Plan sei aufgegangen. Sie muss den kennen, sei have gewonnen. Und ich braucht sei geno langgenig in dieser Bequemlichkeit. Es gibt ein besondere Art von Still, die über einen Mann fällt, wenn aufhört, Angst zu haben, und anfängt, gefahrlich zu werden. Ich fand dies still in einem Mittwochmorgen, sitzend in meinem Kuchentisch mit kaltem Kaffee und 7 Jahren Kontoaussigen. Ich rief meinen Bruder Dennison. Dennis Jacobs. Pensionierter Armeeoffizier, jetzt in Dayton. Der TYP-Mann, der 3 Waffen legal besitzt, in Cousin Satzen spricht und in seinem Leben noch nie in Panik geraten ist. Ich fuhr Donnerstagmorgens nach Dayton, sagt Clara, ich brauche ein paar Tage, den Kopf frei zu bekommen, und beobachtet, wie gesicht den perfekten Ausdruck mitfühlenden Verständnisses annem. Nimm der Lezeit, Liebling, sagte sie. Ich lächelte fast. Und Dennis Kuchentisch, bei schwarzem Kaffee und übrig gebliebene Maisbrot, legt ich alles aus den Keller. Die Lagerenheit. Die Kontoauszug. Die Anrufprotokoll. Das Foto im hinteren Deckblatt von kaltblütig. Dennis hort zu, ohne zu unterbrechen. Für in das Äquivalent dazu, das jemand anderes entsetzt aufschreit. Als ich fertig war, schwieg einen langen Moment. Du sagtest, sei spricht mit jemandem, sagt Jemandem, dem sie vertraut. Freundin Renata Gall, sagt ich. Eng befreundet seid vor Clara und mir. Sie telefonieren geht wosch, manchmal zweimal. Persönlich oder am Telefon, beta. Renata wohnt in Köln. Besucht uns viermal im Jahr. Und dies langen Anruf, 2-3 Stunden manchmal. Die nimmt Clara im Wintergarten entgegen, mit geschlossener Tür. Dennis nickt langsam. Wie lang ist es her, dass du das Babyphone im Wintergarten installiert hast? Ich sah Ihnen. Sah Zurich. Vollkommen ernstsichtig. Dennis, sagt ich. Ich weiß, dass du es nicht getten hast, sagt Aber du bist dabei, es zu tun. Ich bin kein rachsüchtiger Mensch von Natur aus, ich have 11 Jahr lang Jugend Fußball trainiert. Ich have noch nie in meinem Leben außerhalb eines Fitnessstudios einen Schlag geworfen. Ich bin der Mann beim Grillfest, der sicherstellt, dass alle ein Getränk haben und an die Vegetarier denkt. Reich ist nicht in meiner ursprünglichen Verdrahtung. Aber ich bin ein äußerst geduldiger Mann. Und Geduld, das stellt sich heraus, ist die einzige Währung, die in einem langen Spiel sollt. Dennis bestellt das Mikrofon online, saltbar in einem Kiosk, schickt es in ein Postfach. Die Art operationeller Precision, die Aktienjar Milita anscheinend dauerhaft in einem Menschen installiert. Ich fuhr am Samstag nach Hause, sagt Clara, ich voll Michigan besser. Ließ es Michigan in der Touraufnung umarmen, während ich ihr Hirschlich gegen mein Brust sollt und absolut nix fühlt. Das war das seltsamst. Kein What? Kein Trauer. Nur Klarheit. Ich installiert das Mikrofon an einem Sonntagsnachmittag, während Clara einkaufen war. Kleinst Gerät, drahtlos, versteckt hinter einer dekorativen Pflanze auf der Wintergarten-Fensterbank, die ich in 15 Jahren nie bewegt hat. Und sie auch nicht. Es dauert 4 Minuten. Ich war tiet Nunzentage. Nunzentage lang war ich Louis Jacobs, Leibender Ehemann, kooperativer Bürger, gelegentlicher Verdaktiger in einem Vermustfall. Nunzentage lang beantwortet ich Callahans für gen geduldig, ließ Clara sein Hand vor ihm halten, beobachtet, wie sie Sorg Somakello spielt, das selbst ich für Momenti, desorientier Momenti, fragt, ob ich das alles in meinem Schmers konstruiert hat. Dan kam Renata Gall an einem Donnerstagabend zu Besuch. Ich mag Michigan rar. Sagt Clara, ich fahr für den Abend zu Gerald.
Kust ihr wanga und voor Geno vier blocks white, Beaverich parkt und main telephone off niet. Der Tun war Christokelkler. Sie redeten 20 Minuten lang über Alltäglich Dinge. Renatas Arbeit. Die Hochzeit einer Cousine. Ein Restaurant in Köln, das den Umweg wird sei. Fast hat ich Michigan selbst davon überzeugt, dass ich falsch lag. Dass ich ein Abhorgerat in meinem eigenen Wintergarten installiert hat, basierend auf Paranoia und Schmers und Geralds Berufsinstinkten. Dan verandert sich Claras Stimme. Es war subtle. Wie ein Musiker, der von einer Tonart in ein ander gleitet. Dasselbe Instrument, dieselben Hand, aber alles ander anders. Sie word leser, präziser. Die warm lief aus irem Tun heraus wie Wasser aus einer Badwan, gleichmaßig und vollständig. Hat kein Ahnung, sagt Clara. Renata schwieg einen Moment. Du bist sicher? Lauft hierhem und macht mir morgens Kaffee. Roy behandelt in wie einen Verdächtigen. Und Louis ist einfach. Ist einfach Louis. Ist exakt der immer war. Kann nicht über das sehen, was vor ihm liegt. Das konnte nie. Und die Frau. Angela. Sie hat zugestimmt, 60 Tage zu verschwinden. Sie ist in München. Ich hab sie gut bezahlt, sie word nicht reden. Und wenn die 60 Tage sind, word Louis zu tief vergraben sein, noch ein Roll zu spielen. Ein Pause. Clara. Renatas Stimme war vorsichtig, unsicher. Was passiert mit ihm? Wirklich? Word die Antwort auf ein Frage, die Polizei bereitstellt, sagt Clara einfach. Sie haben seinen Namen, sein Spuren, sein finanziell Spur ich muss es nur fertig bauen lassen. Nach ein paar Wochen und es braucht Michigan nicht mehr. Es word sein eigen Schwerkraft haben. Und du wirst was sein? Irgendwo warm, sagt Clara. Und dann lachte sie. Leicht. Entspannt. Wirklich amüsiert. So wie man lacht, wenn etwas genau nach Plan gelaufen ist. Ich saß in meinem geparkten Auto vier Blocks von meinem Haus, entfernt und hort meiner Frau dabei zu, wie sie über die Architektur meiner Vernichtung lachte. Und ich spürt dies still wieder. Kalt. Absolut. Still. Ich rief Wedger Dennis nach Gerald nach Callahan en. Nach nicht. Ich will innen von Angela Pol Urselen, weil sie wichtig ist. Zwei Tage nach Renatas Besuchung gagiert ich einen Privatdetektiv namens Karl Upton. Ehemaliger Polizist, von Gerald empfohlen. Der TYP-Man, dessen Gesamtpersönlichkeit ein Aktentasch ist. Ich gab ihm ein Anweisung. Find Angela Pol. Es dauert 6 Tage. Sie war in München, genau wie Clara gesagt hat. Barzalungen. Ein Jetrigen unter einem leicht veränderten Namen. Karl bekam Fotos. Bekam ein notariell Aussage von einer Frau, die, wie sicher rostelt, nicht vollständig verstanden hat, wozu sie zugestimmt hat, und sicher reblich weniger wohl damit fühlt jetzt, der ein Privatdetektiv gegenüber in einer Hotellobby saß und erklärt, was das Wort mitschuld bedeutet. Angela Pol war kein Kriminell. Sie war ein Frau, die Geld gebraucht und ein katastrophal Wall getroffen hat. Sie gab uns alles. Wie Clara sie gefunden hat. Was bezahlt wordens war. Wie sie eingewiesen wordens war, 60 Tage zu verschwinden. Sie unterzeichnet die Erklärung mit zittenden Handen und weint etwa 10 Minuten lang, und Karl saß bei bis sie aufhört, weil Karl unerwartet anständig ist für einen Mann, der wie ein Aktentasch aussieht. Ich hat jetzt die Aufnahme aus dem Wintergarten und ein unterzeichnet Aussage von der vermissen Frau, die nicht vermisst war. Zwei Dinge, von denen Clara nicht wusste, dass sie existierten. Und hier ist, was ich nicht tat. Ich ging nicht zur Polizei und übergab die Beweis. Weil Beweis, die von einem Verdächtigen übergeben wurden, wie exkulpierend auch immer, Teil eins rechtlichen Prozesses wurden. Eins langen Musemen öffentlichen Prozesses, waren dem Clara sich an Waltlich vertreten ließ, verstamen word und die naxen axen Monat damit verbringen word, alles, was ich aufgespart hat, von der anderen Seite auseinanderzunehmen. Sie war gut darin, Dinge auseinanderzunehmen. Das wusste ich jetzt. Also tat ich etwas Einfaches. An einem Freitagabend,
waren Clara im Wintergarten saß Buckloss, kaltblütig, Nederlich, dies Frau hat ein Kuhnheit, die man fast bewundern must. Saß ich im Kachentisch Schick zwei Dinge von einer E-Mail-Adress, die gesehen hat, ein Telefonnummer, das nicht kannte. Ein Audio-Datei. Ein Foto von Angela Pohl, lebendig Wolof in München, die Zeitung de Heutigen Tages halt end. Kein Nachricht. Kein Name. Kein Erklärung. Ich schloss den Laptop, spolt meinen Kaffeebecher aus ging ins Bett. Sie kam 40 Minuten später die Treppe herunter. Durch kam auf nicht Augen beobachtet, wie sie in der Schlafzimmer stand, Telefon in der Hand, für einen langen Moment vollkommen still. In 15 Jahren hat ich Clara Jackson vollkommen still gesehen. Sie war immer in Bewegung. Immer arrangierend, anpassend, verwaltend. Sie stand in dieser Turaufnung wie eine Frau, die gerät Gerosch gehört hat, dass sie nicht orten konnte. Gut. Am nächsten Morgen fuhr ich zu Detective Callahans Büro legt Karls Wohlstandigen Bericht auf seinen Schreibtisch. Die Aussage. Die Fotos. Die Finanzunterlagen. Die Anrufprotokoll. Alles, organisiert in einem marineblauen Ordner mit Metalklammer. Denn ich bin ein gründlicher Mann. Callahan los 11 Minuten auf Sussen. Herr Jacobs, sagt schleierlich. Roy, sagt ich. Ich glaub, wir wissen beid, dass sie dies Lagerenheit nicht gemietet haben. Sah Michigan einen langen Momenten. Dann griff zum Telefon. Clara wird an einem Dienstag verhaftet. Wir sind Anklagepunkt, derunter Verschwörung, Betrug Behinderung der Justice. Sie wird 9 Uhr morgens aus unserem Haus geführt, an einem Morgen kalt Jenig, den Atem zu sehen. Ich stand in der Hoster. Sie sah einmal Zurich. Nur einmal, als sie Streifenwagen geführt wird. Zoom 10 Mal in Achsen Jaren Conti ich Gesicht nicht lesen. Conti die Berechnung hinter den Augen nicht finden. Conti die Frau nicht finden, die Michigan wie ein Falscher ein Unterschrift studiert hat. Sie sah Michigan einfachen. Ich nicht. Denn hier ist, was Clara über Michigan verstanden hat. Der fundamental Rechenfeller im Zentrum perfekten Plans. Sie hat jahrelang beobacht, was ich tat. Wa ich hinging. Wie ich meinen Namen schrieb. Wie ich schlief. Sie hat aufgepasst, was ich dacht. Sie kannte mein Unterschrift. Sie kannte meinen Schlafrhythmus. Sie kannte meinen Kaffeegestschmack mein Gewohnheiten die Art, wie ich dienstags früh das Haus verlass, Michigan Zudrahin. Aber sie kannte nicht meinen Rückgrat. Das war immer einziger Feller. Mit 51 Jahren bin ich kein dramatischer Mann. Ich halt kein Reden. Ich nall kein Touren. Ich brauch nicht das letzte Wort. Ich brauch nur den letzten Zug. Sie hat 15 Jahr damit verbracht, ein Gefängnis für Michigan zu bauen. Ich have in 19 Tagen errichtet. Irgendwo da draußen schaut Claran Jackson sich jetzt über die Schulter nach einem Gespenstum, das sie selbst erschaffen hat. Nach einem Mann, den sie unterschätzt hat. Nach einem Ehemann, den sie zu kennen glaubt, wohlständig, restlos, bis in die Letztkammer seines Herzens. Sie kannte mein Oberfläche. Sie hat niemals in die Tief geschaut. Das liegt in unserem Haus brennt wieder. Der Wintergarten ist still. Die Regal stehen wieder bundig gegen die Kellerwand, aber dahinter ist jetzt nix mehr, das Michigan erschrecken kann. Es gibt kein verschlossenen Touren mehr, kein Aufnahmen, kein Choreografie, die ich nicht sehe. Es gibt nur Michigan, Louis Jacobs, 51 Jahre alt, mit einem Haus einer Jugendmannschaft, die samstags auf Michigan Quartett. Die Gewissheit, die sich tief in mein Nachenmark gebern hat, nicht die lauten Gewinnen. Nicht die Klugen. Nicht einmal die Planer mit 7 Jahren Geduld 60.000 Euro einem perfekt inszenierten Verbrechen. Es gewinnen die Geduldigen. Die Stillen. Die Männer, die Geschlagen aussehen, aber aufgehört haben zu den Ken. Clara hat mein Unterschrift gekannt. Aber sie hat gewusst, was ich bin. Das war immer Feller. Mein letzter Wortel. Manchmal, wenn ich nachts walk liege, frage ich Michigan, wann genau de Moment war,
in dem Clara Aufschort hat, Michigan als Menschen zu sehen. War es in unserem ersten gemeinsamen Jahr? In Urgendiner stillen Stund, in der Sie Michigan anse Beschloss, das mein Vertrauen ein Ressource war, die man ausbüten, kein Jest, die man erwidern must? Ich würde es nie wissen. Seltsamerweise brauch ich es nicht mehr zu wissen. Was ich weiß, ich haben Axen Jaren jeden Morgen neben einer Menschen aufgewacht, der Michigan nicht liebt, sondern studiert. Jede Umgebung war Kalkül. Jede Train war Technik. Jede Berührung war Teil eines Plans, dessen Zieleni ich nicht sehen konnte. Der Schmerz geht nicht weg. Verändert sich. Hört auf, einen zu lamieren, beginnt, einen zu vermen. Ich bin nicht mehr der Mann, der Dienstags früh das Haus Verlius, zurückzuschauen. Die Jugendfußballmannschaft wartet samstags auf Michigan, ich seh jinnen. Geduld ist kein Schwäch. Still ist kein Ruckzug. Clara hat nie zugehört. Das war immer Fehler. Bis zum letzten Atemzug means Lebens wird das mein letzter Wortel bleiben.